80 зерноуборочных комбайнов, которые помогли вам обеспечить продовольственную безопасность страны. Но это только начало. Мы дали старт третьей фазе этой программы на сумму свыше 66 миллионов долларов. Она предполагает более 3700 единиц тракторной техники, 60 комбайнов для местных аграриев в течение ближайших 1,5 лет. As part of the Zimbabwe Farm Mechanization Program launched in 2020, we have supplied more than 1,800 tractors and 76 harvesters and thus helped maintain food security in Zimbabwe. However, this is only the beginning. Today, we have also launched the third phase of this program, worth over $66 million, under which more than 3,700 units of tractor equipment and 60 combines will be supplied to local farmers within several years. Для нужд